Welcome to Rural Tech Review. Subscribe to the channel. And don't miss the hottest news of the day. Our news today includes the following content. El Reinato de estas bestias, Igado asufan, quimos revelado, uno que otro secreto de grandes marcas que serán posible este successor. Serame Jorge Valles por los anteojos. Jorge en este video, de super pickups que aplastan a cualquier heavy duties, del actual 2025. Hablar de heavy duties, es una manera directa de apostar a la grandeza misma que ha ganado ano trazano de comunales tamanos. Parakeet al estigo que hay pickups con un equilibrio más adecuado entre tamaño y potencia para llevar a cabo todo lo que corresponde si y cuando si. Presten atención porque finalmente glosaremos la batalla entre los pickups que equilibran estilo y funcionalidad. Y los gigantes que entonan su dominio al combinar elegancia contra vello pesa, comenzando con Chevrolet. La marca del Corbetín Croqueto logró mantener su Silverado 3500 en una posición destacada en ventas del año 2001. Fue en 2022 cuando alcanzó unito impresionante, posicionándola como el segundo vehículo más vendido a nivel global, con más de 523,000 unidades comercializadas, haciendo temblar incluso al icónico Ford F-Series. You're not total. Lo que brilla sorrow. Ahora entender por qué mencionamos primero a Chevrolet es Silverado 3500 Heavy Duty. Presta mucha atención. Porque este solo uno de los muchos secretos que las marcas preferían que no descubiertas. En 2023 Chevrolet registró una queda del 20.90% en las ventas de este gigante logrando vender únicamente 400 encima de 181 unidades. Las marcas no compiten directamente entre sí. Que enfrenta una competencia interna dentro de sus propias linear. Como prueba contundente de este fenómeno y es momento de presentarte una de las respuestas más audazas de la marca la impresionante. Chevrolet Silverado, cita 7-1. A la heavy duty de su marca. Na patada en el trasero que du corta para la Silverado 3500. En el 2022, muchos creen que la competencia que surge en era sobre la electrificación y virtual marca hacia la pickup tamaño completo que produrá menos emisiones. Mismo año en que Toyota nos sorprendió con el motor Air Force Max de la Tundra. Sin embargo, Chevrolet, como bendición, esta pickup, lo reposicionarse en el segundo lugar de ventas, entre las pickups de tamaño completo en Estados Unidos, consolidando su éxito en el mercado. Mientras, como maldición, puso en jaque las heavy duty de la misma marca. Y que muchos compradores comenzaron a preferir esta opción más ligera. Como resultado de la evolución en tecno y tecnología. La gente hizo un cambio notable en sus preferencias, pasando de querer estos modernos. Para resultar su destreza, partieron de Silverado y recit. 2024 contraction en las cuatro ruedas. Esto significa que el motor es un B8 Helios en de 6.2 litros.
el cual fumorado, gracias a la adopción de un supercargador, Whipple Gen. 5. De 3.0 litros de double tornillo. Un intercooler de aluminio de alta capacidad. Lo que eleva la potencia set caballos, y 140 libras PT torque. No olvidemos mencionar que la cereza en el pastel reside en una skateboarda de acero inoxidable. Pero eso no es todo. Para mil mejoras que incluye unos amortiguadores, el cuidados, Fox, 3.2, live valve, semi-activos, controlados electrónicamente con un recorrido vertical de 14.5 pulgadas delante, y 15 pulgadas si lugar dudas. Esta pickup es casi la definición suprema de la excelente. Pero aún así, tenemos otros prospectos incluso más impresionantes. Local result es sorprendente que esta generación se presentó en 2019 y la Silverado residió un actually sacayan en 2022. Sin embargo, General Motors no muestra indicios de querer renovarla estéticamente. I wanna si nos gusta la Cavado Sierra Elevation porque ese honor es un hombre a level experiencia. Punto intermedio en términos de precio. Peruvian con un paquete de experiencia de cable. Ofrecen dos variantes to do terreno en las cuales tenemos una elevación de suspensión de 2.0 pulgadas. Y otro equipo legítimo para sotar senderos como los que tiene la Silverado cita dos amortiguadores de válvula de carrete avanzados, y los diferenciales delanteros y traseros con bloqueo electrónico, punto a placas protectoras adicionales y pneumáticos sototerreno resistentes montados en rutas negras de 18 pulgadas. Pero lo mejor es taper versa la igual las heavy duty estas pickups son altamente modificables. Y eso es un dolor segradable para aquellos que no pueden tener a este tenmidísimo mastodonte. Goliad. Hennessy el icónico fabricante de precoces y vehículos de alto rendimiento concerta en Texas. Salamo con esta camioneta. Con el paquete Goliad SI-150. La GMC Sierra 84. Un aumento del 55% en la potencia, y un 43% en el torque. Gracias a que su motor de 8 cilindros está equipado con un supercargador de 3.0 litros. Un sistema de intercooler, y un sistema de inducción de aire de alto flujo. ACI como oyes. Ambos son de alto flujo. Esto hace que 150 caballos, y 158 libras PT torque. En comparación, es casi lo mismo que generar una heavy duty salida de planta pero sin tuneo. Lo que la SAS fueron poco y insípidas. Nada como la GM Sierra 84 de Hennessy, que lleva un sistema de escape cutback de acero inoxidable, mientras conserva las puntas de escape originales, para sentir el rendimiento y la banda sonora. Juega la música para nuestros oídos en el banco de pruebas. Y que hay de las pickups, más rudas de la historia. Ellas también guardan unas bajo la manga, y pronto descubres cuáles la que oculta más secretos entre todas.
E quando digo esto me refiero que a finales del año pasado nos dieron la triste noticia de que la RAM milking mientos terrequis pronto dejaría de producers para despedir la lanzarán una version final edition, la cual estaría limitada a solo 4,000 unidades a nivel mundial. Y bien, nuestras súplicas fueron escuchadas. Algunos ejemplares podrán ser adquiridos en Latinoamérica. Con rines bidlock en titanios obtenido con un emblema insignia 6.2 litros para el cofre y el cajón trasero. En el interior sobresalen las costuras cuidadosamente ubicadas que extienden incluso el panel de instrumentos y los espaldos de los asientos, donde destaca el imponente logotipo de Irrigation. Además las sofisticadas inserciones triaxle de gamuza, capaz de entregar la impresionante cifra de 102 caballos de fuerza. Es a 150 libras-pie de torque. Equipada con la avanzada transmisión automática torque flight de 8 velocidades, la mejor de la marca. Ser verdad, esto no está nada mal para una bestia capaz de acelerar de 0 a 100 km por hora en solo 4,5 segundos. Y alcanzar una velocidad máxima de 190 km por hora. Pero ¿qué pasará si soltamos una T-Requis Final Edition a un multimillonario y a veras lo quería? Te presento a Mark Forget, hot resonator de la marca Forget 4x4. Y dueño desta bestia que se llama Cerveros. El blindo esta camioneta hasta los dientes para sobresalir los demás y hacer saber cochinamente rico como pueden verlo colocan para choque este bombardero contra luces piezas en el centro con retroalimentación amber, una combinación que me encanta como también so quid de elevación de 8 pulgadas ISO suspension Bilstein. La verdadera belleza en movimiento. It's a grandotazo responsable. Sudacino la presento hace poco en el auto show SEMA 2024. Recalco que lama, por una ram es sufrant. IKA deser verdad en natal Augustin los vehículos eléctricos. Los de Dodge los even todos los even. Para aclarar, esta pickup, no esta aquí para ram, T-Requis. Aunque su aspecto es casi idéntico. Por lo tanto es probable que muchos no extrañen la T-Requis aunque si notaran la diferencia en cuanto a potencia. Debajo del capo no encontrarás y el Hemi y el Hellcat ni tampoco un V8 sin embargo. Lo que hay ahí también es un verdadero monstruo de potencia. Y te aseguro que este motor te resultará bastante familiar. Se trata de un motor de 6 cilindros en línea y 3 litros. Acompañado de 2 turbocargadores que trabajando en conjunto genera en impresionantes 540 caballos de fuerza. Si estás en lo correcto. Este motor no es otro que el famoso Hurricane. Pero este motor tiene algunas diferencias clave. Permíteme explicártelo. El aire destinado a la cámara de combustión del motor Hurricane. Filtro de alto flujo. Este filtro está contenido en una caja de dequino extremadamente grande. En la ram irrigation.
La posición del motors encuentra justo detrás del leg delantero. Lo que permite plaza un 15% del peso hacia el trasero, mejorando significativamente el balance general del vehículo. Como resultado de estas modificaciones, la irrigation tiene una ventaja notable en términos de capacidad de remolque. Mientras la tierra que puede remolcar es 3,6 toneladas, la irrigation eleva la cifra a 3,8 toneladas. Y si hablamos de capacidad de carga, esta pickup también destaca. Puede cargar hasta 690 kilogramos, superando un por poco a la coeficientes en cuenta Raptor. Pickups. Una pickup que no cuenta con su propia versión heavy duty. La Tundra ha revolucionado desde 2006 con la llegada de SUS segunda generación, destacando como un vehículo altamente modificable, especialmente a partir de su versión de Pro. Ahora bien, ¿por qué Toyota no produce heavy duty? Esto se debe principalmente a su enfoque en el mercado global. Toyota es una marca con una fuerte presencia en regiones de las pickups ligeras y medianas predomina de las preferencias de los consumidores. Para eso cuentan con la Tundra y la Hilux. Además, otro factor igualmente importante son los costos de desarrollo y fabricación. Las pickups heavy duty requieren plataformas y motores específicos. Diesels de alto rendimiento que no están presentes en la línea actual de Toyota. Esto representaría un gran gasto y riesgo para la compañía. Sin embargo, todo puede cambiar. Mientras investigaba a fondo me encontré con un artículo en internet titulado Toyota Hilux Heavy Duty. La pickup que podría destronar a la Forte 250. El artículo menciona que una versión heavy duty de la Toyota Hilux puede parecer inusual a primera vista, pero resulta interesante combinar la fuerza y capacidad remolque de una camioneta equipada en un tamaño compacto. Suena tan curioso como atractivo. Al final están de acuerdo conmigo. Es que estoy seguro que no justificaría la inversión en investigación y desarrollo. Hilux Heavy Duty, con la Hilux convencional. Claramente la superaría en utilidad, capacidad, incluso estética. Sin embargo, muchos seguirían prefiriendo la Tundra, especialmente en su versión Tier de Pro, con una cabina cinemática y híbrida. Tracción a las cuatro ruedas, diferencial trasero bloqueable. Modo de conducción du terreno, multi-terrain select, equal control. Además de características como amortiguadores Fox, elevación de la suspensión delantera, en 1,1 pulgadas. Esta pickup está más preparada para cualquier desafíos. Ensanchada, permite acomodar unas imponentes ruedas de terreno general grabber, X strength de 17 pulgadas, montadas en llantas de aluminio de 17 pulgadas. Y eso no es todo, este nuevo calzado se acompaña también de una suspensión de mayor corrido, con el SEO de Terrada. En la parte trasera, cuenta con una amplia cama que aloja dos ruedas de repuesto, una estructura antibuco. Equipada con más luces auxiliares of el techo que entusiasmo en lunes por la mañana. Pose el impresionante motor híbrido. I-Force Max, no solo es poderoso, sino que alcanza nada menos 443 caballos de fuerza. I set the 190 Nm de part maximum, garantizando un rendimiento excepcional. Esta pickup vuela frente a cualquier otra Tundra.
Collinges no tanning ponent comul de la pickup, mas el secreto de fuexitotal. Diablo de la Raptor Era, 2025. Desde 2024, el Raptor Era se mantiene en la cima, a simple vista. Los cambios parecen sutiles, uno de los más destacados es el nuevo capo. Permite a los ingenieros de Ford, mejorada el flujo de aire. Extrayendo 20 caballos de fuerza adicionales del motor V8, de 5.2 litros supercargado. Además de suavizar un poco la curva de torque. Señores, estamos hablando de ligas mayores. Los nuevos amortiguadores. Fox Dual Life Valve. Permiten ajustar tanto la compresión como rebote. Algo que antes solo se podía ser con la compresión. Esto se traduce en más comodidad en carretera, una capacidad de terreno igualmente impresionante. Y todo esto se ve claramente cuando la ponen a prueba en una carretera en Michigan. El Raptor Air, mostró una velocidad asombrosa, alcanzando los 100 km por hora en solo 3.6 segundos. Y superando el cuarto de milla en 2.0 segundos. Con una velocidad final de 180 km por hora. Ahora en cuanto a lo que pueda hacer fuera del asfalto. Míralo con tus propios ojos. Los pequeños ajustes realizados en la camioneta para 2024. What do you think about this? This concludes our news section. Welcome to leave your thoughts in the comments area. Let's discuss it together. Welcome, don't forget to give me a like and follow. Thank for all.